একটা 4 কোনা কাগজ নাও, সেই কাগজটাকে সমান 2 ভাগে ভাগ করো, আর ভাঁজটা যখন করবে ভাঁজটা একটু চেপে করবে। তারপরে সেই কাগজটাকে সমানভাবে 8 ভাগে ভাগ করবে। কিরমভাবে করছি একটু দেখে নাও। এবারে এই ভাঁজটা এই দ্বিতীয় দাগে মেলাবে। উল্টো দিকটাও ঠিক একইভাবে ভাঁজটা করে নাও। এবার কাগজটা ঘুরিয়ে নিয়ে ওই একইভাবে 8 ভাগে ভাগ করো কাগজটাকে। আর ভাঁজটা সবসময় একটু চেপে করবে। এবারে কাগজটায় শেষে যে ভাঁজগুলো করেছো ওই ভাঁজ বরাবর কাগজটাকে 8 ভাগে কেটে নাও। একটা বক্স বানাতে তোমাদের 2খানা টুকরো লাগবে কাগজের। প্রথম 4খানা বক্স ছেড়ে দিয়ে 5 নম্বর বক্সটাকে মাঝখান থেকে 2 ভাগে ভাগ করো। যেরকম করছি পুরো সেরকম। কাগজটা ভেতরে ঢুকিয়ে এই ভাঁজটা একটু চেপে করবে যাতে খুলে না যায়। একইভাবে আর একটা ভাঁজ করে নেবে কাগজটাকে। এবারে এই যে একটা বক্সের ভেতরে আর একটা বক্স ঢোকাবে, যেটা প্রথমে একটু আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করবে, 2-4টে করার পরে অভ্যাস হয়ে যাবে, তখন কোনো অসুবিধা হবে না। প্রথমবার একটু প্রবলেম হবে। কাজটা খুবই আস্তে আস্তে করবে যেন কোনো একটা বক্স ছিঁড়ে না যায়।
বা জোরে চাপলে কাগজটা ভাঁজ না হয়ে যায় মাঝখান থেকে, একটু খেয়াল রাখবে। তোমার একটা বক্স তৈরি হয়ে গেল। এইভাবে বাকি বক্সগুলো তোমার তৈরি করে নেবে। এইবারে আরেকটা বক্স বানিয়ে দেখাবো, সেটা একটু দেখবে। সেটা আর কিছুই না, যাতে খুলে না যায় তার জন্য কি করতে হবে। আমি এখানে ফেভিস্টিক ব্যবহার করব, কোন কোন জায়গাটা লাগাচ্ছি একটু দেখে নাও। একইভাবে 5 নম্বর বক্সটাকে ভাঁজ করবে। এই মাথার কাগজটা জুড়ে দেবে, কেন আমরা যখন বক্সটাকে এক্সট্রা অপরের সঙ্গে জুড়বো তখন এই মাথার কাগজটার কোনো প্রয়োজন নেই। এর ভিতরটা চাইলে তুমি আঠা লাগিয়ে নিতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই। তবে ভাঁজটা করার পরে লাগাবে আঠাটা, ভাঁজ করার আগে নয়। তারপর আগেরটার মতো একইভাবে ঢুকিয়ে নেবে, তোমার বক্সটা তৈরি হয়ে যাবে। তবে আর অন্য কোনো জায়গায় আঠা লাগাবে না, তাহলে বক্সটা তুমি অন্য বক্সের সঙ্গে জুড়তে পারবে না। কিরমভাবে জুড়তে হবে একটু দেখে নাও। দুটো বক্সের মাঝখানে দেখবে কাগজের একটা ফাঁক আছে, সেইখানটা ওই একই মাপের ভাঁজ করা কাগজ শুধু ঢুকিয়ে দেবে, জাস্ট অটোমেটিক্যালি আটকে যাবে। এইভাবে তোমরা একে অপরের সাথে জুড়ে প্রত্যেক কটা নাম্বার লিখতে পারবে, 0 থেকে পুরো 9 পর্যন্ত।